first place, because Rory, setting out the rule, it might be time you sort of moved on. Rregullore dhe disa zakone të cilat zyrtarëve në institucionet shtetërore dhe zyrtare, ambasadori britanik ballafaqohen nëse përket gjuhës. Ftojmë ambasadorin i cili të dy gjuhë omin bashkëpunon faktikisht mbështet projekt. Iako imamo nesebične napore velikog broja aktera da se to stanje unapredi, i dalje se zaista suočavamo sa velikim brojem izazova u punom sprovođenju zakona o upotrebi jezika i nažalost većina razloga je i dalje ista. Nedostaju nam kapaciteti, nedostaje pažnja i nažalost mislim da se možemo ponovo složiti da u nekim slučajevima nedostaje i politička volja, a na to ukazuju i razlike u performansi mnogih institucija. Takođe smo sa međunarodnim akterima radili i sa nevladinim organizacijama radili na izgradnji potencijala, na raznim vidovima obuke, sarađivali sa brojnim donatorima na izgradnji kapaciteta, izgradnji platforme za online učenje jezika, započet je, ne mogu da kažem da mi imamo previše zasluge, osim što smo aktivno lobirali za tu ideju, započet je proces izrade online rečnika albansko-srpskog. Prvi put nakon 1985. se radi nešto tako. Zatim imamo brojne izveštaje i aktivnosti kako iz OEBS-a i iz drugih nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija. Sa mnogim drugim donatorima sarađivali smo na identifikovanju najproblematičnijih oblasti i rešavanju problema u tim oblastima, a to su između ostalog problem obrazovanja, problem informisanosti građana, senzibilizacija stanovništva, lobiranje na nekom višem nivou i tako dalje. Ali imali smo tako sličnih situacija i ranije i tokom 2018. godine kada moramo hitno da reagujemo ad hoc, da zahtevamo da se nešto povuče sa web sajta, da se nešto objavi na web sajtu, da se daju novi rokovi, pošto smatramo da kršenje prava na upotrebu jezika i kršenje odredbi zakona o upotrebi jezika jako često dovodi do kršenja ostalih prava. Tako, na primjer, kada isto Ministarstvo za poljoprivredu objavi poziv za subvencije samo na jednom jeziku, onog trenutka kada mi tražimo da se ta objava objavi i na drugom jeziku, tražimo i da se da podjednako dug rok ponovo aplikantima kako bi imali jednaka prava da učestvuju u tom procesu. Kosovo's tradition and history of multilingualism exemplifies this European experience. In past times, people in Kosovo of all nationalities spoke multiple languages, the languages of their neighbors. This Kosovo tradition of multilingualism has receded in recent decades. Today, Kosovo is by law multilingual. But is the linguistic infrastructure of multilingualism in place, and is it being implemented? The efficient functioning in two official languages is a complex undertaking that requires substantial personal and budgetary resources. It requires structural changes to institutions, training of specialized staff, but also most importantly, it requires political and societal will. People have to be able to understand what are the legal provisions, what are the regulations they are expected to abide by. If the translations are incorrect, how can they be expected to follow the law or the legal provisions? In recent years, we as the OSCE mission in Kosovo have identified numerous shortcomings in the implementation of the law on the use of languages.
including, among others, lack of technical and human resources, as well as lack of training, certification of existing translators. Kosovo institutions do struggle with deficient linguistic support, and to ensure that words and concepts can be rendered consistently in the other language, translators require standardized and readily accessible terminology. Kosovo institutions should therefore work on establishing a sustainable system for accreditation and certification of translators and interpreters in all official languages. Language learning matters. I mean, I'm lucky, I speak Albanian, I speak Serbian, like that policeman off Hello Hello, who thinks he speaks French, but everyone else thinks he's an idiot. But at least we can understand each other. But it brings a benefit to my life, because those of us who are bilingual or trilingual or even more know that when you speak another language, you don't only speak differently, you think differently. Those of us who have bilingual children, or bilingual teenagers in particular, can see that they are different creatures in one language and in another. For a diplomat, this is obvious, that speaking another language gives you an insight into the other person that you cannot get without speaking that language. It's why we call it a mother tongue. It's not just a technical thing, learning a language. This is not like coding. It is not like running a computer, but it is like trying on someone else's culture and personality and experiences.